Alguna vez sentado quil de siti escapa de las manos antes de sequer comenzar. Imagine que cada amanecer es una oportunidad dorada, un lienzo en blanco donde puedes pintar el sitio, la celda y la felicidad. Todo comienza con una decisión simple, levantar temprano. Buenos días a todos. Hoy quiero hablar sobre un hábito que puede cambiar radicalmente su vida, despertar temprano. No se trata solo de madrugar por madrugar, sino de tomar el control de tus horas más poderosas, esas primeras horas donde tu mente es fresca, tus ideas fluyen y tu energía te impulsa a alcanzar tus metas. Cada minuto que ganamos al despertar temprano es un minuto ganado para construir la vida que realmente queremos. Aprovechar las primeras horas del día es una de las estrategias más poderosas que una persona puede implementar para transformar su vida. Cuando la mayor todavía duerme, cuando las calles están silenciosas y el mundo parece moverse lentamente, hay un momento en eco y viejo que pertenece solo a quienes deciden despertar temprano. En esas horas, tu mente es despejada, fresca y libre de las distracciones que suelen acumularse a lo largo del día. La claridad mental que se obtiene en las primeras horas es incomparable, las ideas fluyen con facilidad, los pensamientos son más ordenados y la creatividad tiene espacio para manifestarse. Mientras la mayor comienza su día apresuradamente, y tienes la ventaja de un tiempo valioso para reflexionar, planificar y definir cómo quieres vivir tu jornada. Este espacio inicial te permite tomar decisiones conscientes, en lugar de reaccionar auténticamente a las demandas externas. Durante las primeras horas de la mañana, se abre una ventana única de oportunidad para la introspección y la autogestión. En la quieta de la mañana, puedes conectar contigo mismo y con tus objetivos, evaluar tus prioridades y establecer la intención de cómo quieres que se desarrolle tu día. Este momento de preparación mental te proporciona un sentido de control que es difícil de alcanzar más tarde, cuando la rutina y las obligaciones comienzan a acumularse. El simple hecho de tener tiempo para antes de sumergirte en las responsabilidades laborales, familiares o sociales marca una diferencia enorme en tu nivel de energía y en tu capacidad de concentración. Es como tener un tiempo extra que nadie posee, un recurso secreto que puede determinarse de ser productivo y satisfactorio o simplemente un correr constante detrás del reloj. Además, aprovechar las primeras horas del día tiene un efecto profundo en la manera en que percibes tu entorno y las oportunidades que se presentan. Mientras otros se sienten apresurados, estresados o desorganizados, te has tomado la delantera. Puedes usar este tiempo para planificar tus tareas más importantes, organizar tu agenda y anticipar posibles obstáculos. No es simplemente madrugar, es madrugar con propósito, usando cada minuto de la mañana para invertir en tu bienestar, tu crecimiento personal y tu éxito. Este hábito desarrolla un sentido de disciplina interna que se refleja en todas las áreas de la vida. La consistencia en levantarse temprano y aprovechar estas horas fortalece tu capacidad de mantener el enfoque y de ejecutar tus planes con eficacia, porque cada mañana te entrenas para empezar con claridad y determinación. El silencio de la mañana también tiene un efecto psicológico profundo. En ausencia de ruidos, distracciones y urgencias externas, la mente encuentra espacio para pensar, para ser y para crear. Muchos de los grandes pensadores, líderes y artistas han reconocido que la mañana es su momento más productivo y creativo. Es durante estas horas cuando se puede reflexionar sobre metas a largo plazo, evaluar los progresos y encontrar soluciones innovadoras a los problemas. Cada minuto que se invierte en la mañana es un minuto que amplifica tu capacidad de tomar decisiones inteligentes y de actuar con intención. Aprovechar este tiempo no solo mejora tu productividad, sino que también te permite vivir con más propósito y sentido. En definitiva, las primeras horas del día son un regalo que pocos saben aprovechar, pero que quienes lo hacen descubren como un verdadero cambio de vida. Despertar temprano te brinda la ventaja de la claridad mental, la oportunidad de planificación estratégica y un espacio neco para conectar contigo mismo antes de que el mundo demande tu atención. Al invertir este tiempo de manera consciente, estás construyendo una base sólida para tu día, tu semana y, a largo plazo, tu vida. No se trata solo de madrugar, se trata de crear un ritual poderoso que te permite empezar cada jornada con fuerza, enfoque y propósito, convirtiendo las primeras horas en el cimiento de tu éxito personal y profesional. Aumentar la productividad es uno de los beneficios más poderosos y transformadores de despertar temprano. Cuando te levantas antes que la mañana, el día te ofrece un regalo invaluable, tiempo adicional que puedes usar de manera estratégica para lograrlos, sin sentir la presión constante de las distracciones y las interrupciones. La productividad no se trata simplemente de trabajar más horas, sino de trabajar de manera más inteligente, enfocado en las tareas que realmente importan.
Las primeras horas de la mañana son, por excelencia, el momento en el que la mente estamos alerta y receptiva, lista para absorber información, generar ideas y resolver problemas de forma eficiente. Durante estas horas, puedes abordar tus tareas más complejas y exigentes, aquellas que requieren concentración y creatividad, sin que el ruido externo o las urgencias del día interfieren. Despierta temprano permite planificar y estructurar el día de manera más efectiva. Cuando empiezas antes, tienes la ventaja de organizar tus prioridades y definir cuáles actividades tendrán el mayor impacto. Este enfoque consiste en evitar que te dejes arrastrar por la rutina o que reacciones negativamente a lo que otros esperan de ti al tener tiempo para visualizar y establecer tus metas antes de que comience la jornada, cada acción que tomes está alineada con tus objetivos, y no simplemente con las demandas inmediatas. La productividad se incrementa naturalmente cuando tus esfuerzos están dirigidos y tu mente no es saturada por el estrés o la prisa. Adams, el hecho de completar tareas importantes temprano genera un impulso motivacional que se mantiene a lo largo del día. Al experimentar la sensación de logro desde la mañana, tu energía y tu enfoque se refuerzan creando un efecto positivo que hace que incluso las tareas más desafiantes se sientan más alcanzables. El despertar temprano también ofrece un espacio libre de interrupciones externas. La mayoría de las personas todavía están durmiendo, las llamadas telefónicas y los mensajes no han llegado, y la actividad social o laboral todavía no ha comenzado. Este entorno tranquilo permite concentrarse plenamente en lo que realmente importa, potenciando la eficiencia y la calidad del trabajo. Cuando trabajas sin distracciones, puedes terminar proyectos más rápido y con mejores resultados, evitando el agotamiento que surge de intentar concentrarse en medio del caos del día. La productividad no se mide únicamente por la cantidad de tareas completadas, sino por la efectividad y la claridad con la que se logran los objetivos, y las maneras ofrecen el contexto ideal para alcanzar ese nivel de desempeño. Adams, despertar temprano contribuye a la construcción de hábitos sostenibles de productividad. La consistencia es clave, cada día que comienzas temprano y aprovechas tus primeras horas fortaleces tu disciplina y tu capacidad de mantener el enfoque. Con el tiempo, esta vida crea un ciclo de productividad positiva, en el que el ciclo de la mañana se traduce en un día más organizado, eficiente y satisfactorio. No se trata de un esfuerzo temporal, sino de una inversión a largo plazo en tu capacidad de gestión del tiempo y en tu desarrollo personal y profesional. Al integrar este hábito, tu vida diaria se vuelve más predecible, menos estresante y más controlada, lo que incrementa tu eficiencia general y tu sensación de logro. Finalmente, despertar temprano te permite ser proactivo en lugar de reactivo. La proactividad es un rasgo fundamental de las personas altamente productivas. En lugar de esperar que las demandas externas dicten tu ritmo, estableces tu propio camino, priorizas lo que realmente importa y tomas decisiones con intención. Esto no solo aumenta la productividad, sino que también mejora la calidad de tus resultados y tu satisfacción personal. Cada mañana se convierte en una oportunidad de avanzar, de cumplir objetivos y de sentar las bases para el éxito a largo plazo, demostrando que la clave para ser productivo no es en trabajar más, sino en trabajar primero y con propósito, aprovechando las primeras horas del día para liderar tu tiempo y tu vida. Tener tiempo para uno mismo por la mañana es un beneficio transformador que a menudo se pasa por alto. Despertar temprano no significa solo madrugar para cumplir con obligaciones, significa regalar un espacio personal ininterrumpido antes de que el mundo reclame tu atención. En ese tiempo, puedes conectar contigo mismo de una manera profunda, reflexionar sobre tus metas, tus emociones y tus prioridades, y comenzar el día con un sentido claro de propósito. La mayoría de las personas inicia su jornada apresuradamente, reaccionando a demandas externas, correos electrónicos, mensajes y compromisos, sin haber dedicado ni un minuto a sintonizar con su propia mente y energía. Al levantar temprano, creas un oasis de tranquilidad que te permite cultivar tu bienestar interior, lo que, a largo plazo, fortalece tu resiliencia emocional y mental frente a los desafíos diarios. Este tiempo para ti mismo puede tomar muchas formas, desde meditar, leer, escribir en un diario, hacer ejercicio, hasta simplemente sentarte en silencio y respirar profundamente. Cada una de estas actividades tiene el poder de centrar tu mente y energizar tu cuerpo, preparando tanto tu estado emocional como físico para enfrentar el día con claridad y determinación. Por ejemplo, dedicar unos minutos a la meditación por la mañana reduce el estrés y mejora la concentración, mientras que la lectura de libros inspiradores nutre tu mente y fomenta nuevas ideas. Incluso actividades simples, como estirar o caminar mientras disfrutas del amanecer, pueden revitalizar tu energía y mejorar tu estado de ánimo. Al priorizar este tiempo, extendiendo un mensaje poderoso a tu subconsciente,
tu bienestar es important, el cuidar primero, es mejor preparado para cuidar de todo lo demás en tu vida. Disponer de tiempo para ti mismo también fortalece tu capacidad de autorreflexión y autoconocimiento. En la calma de la mañana, lejos del ruido externo, puedes evaluar cómo te sientes, qué pensamientos predominan y qué metas deseas alcanzar. Esta práctica de introspección te permite identificar patrones, ajustar comportamientos y tomar decisiones más conscientes durante el día. Además, el simple hecho de tener este espacio crea un sentimiento de autonomía y control sobre tu vida. No estás reaccionando a la urgencia del mundo exterior, estás tomando la iniciativa de construir tu día de manera intencional. Este control sobre tus primeras horas se traduce en una mayor sensación de poder personal y estabilidad emocional, dos elementos esenciales para vivir una vida plena y productiva. Otro aspecto crucial es que dedicar tiempo a ti mismo fortalece tu creatividad y claridad mental. La mente necesita momentos de tranquilidad para procesar ideas y generar soluciones innovadoras. Por la mañana, cuando el ambiente sereno y la mente es despejada, puedes pensar con mayor profundidad, planificar estrategias y visualizar objetivos de manera efectiva. Muchas personas exitosas atribuyen sus logros a la práctica de levantarse temprano y reservar tiempo para reflexionar antes de comenzar con las responsabilidades cotidianas. Este habita potencia la toma de decisiones inteligentes y la resolución de problemas, porque actas desde un lugar de calma y claridad, no desde el estrés o la prisa. Además, este tiempo para ti mismo tiene un efecto acumulativo. Cada mañana que inviertes en ti, fortaleces tu disciplina, tu autoestima y tu bienestar general. No se trata solo de minutos o incluso de horas, se trata de construir un hábito que transforma la manera en que te relacionas con tu vida y tus metas. Despertar temprano y dedicar tiempo a tu cuidado personal se convierte en un ritual poderoso que te da la energía, la concentración y la motivación necesarias para enfrentar cualquier desafío que surja durante el día. Este acto, aunque simple, es la base sobre la cual se construyen productivos, felices y equilibrados, porque comienzas desde un lugar de conexión contigo mismo, sabiendo que primero has invertido en lo más importante, tu propio bienestar. Mejorar la salud física y mental es un beneficio fundamental de despertar temprano y mantener una rutina matutina constante. La forma en que comenzamos nuestras mañanas tiene un impacto directo en nuestra energía, nuestra claridad mental y nuestro bienestar general. Cuando nos levantamos temprano, nuestro cuerpo y mente tienen la oportunidad de adaptarse a un ritmo natural, regulando el ciclo circadiano que controla el sueño, la vigilia y numerosas funciones biológicas esenciales. Dormir y despertar a horarios consistentes ayuda a estabilizar los niveles hormonales, reduce el estrés y aumenta la eficiencia del metabolismo. Esto significa que quienes adoptan la disciplina de madrugar no solo ganan tiempo, sino que también fortalecen su salud de manera tangible, creando un fundamento sólido para enfrentar cada día con vitalidad. La salud física mejora significativamente porque despertar temprano suele acompañado de hábitos más conscientes. Por ejemplo, quienes se levantan temprano tienen más tiempo para desayunar de manera saludable, preparar comidas balanceadas y realizar ejercicio. El cuerpo humano responde positivamente al movimiento matutino, el flujo sanguíneo aumenta, los músculos se activan y la energía se eleva de manera natural. Hacer ejercicio por la mañana no solo mejora la condición física, sino que también libera endorfinas, las hormonas de la felicidad, lo que contribuye a un estado de ánimo positivo durante todo el día. Incluso actividades simples como estiramientos, yoga o caminar al aire libre aportan beneficios significativos, ayudando a mantener la flexibilidad, la fuerza y la salud cardiovascular. Este enfoque preventivo hacia la salud, cultivado en las primeras horas, genera un efecto acumulativo que se traduce en mayor resistencia, menor riesgo de enfermedades y un bienestar general más duradero. El impacto en la salud mental es igualmente profundo. Despertar temprano ofrece la oportunidad de iniciar el día de manera calmada y consciente, evitando el estrés que acompaña los desapreciados. Al disponer de tiempo para ti mismo antes de que comience la jornada laboral o escolar, puedes meditar, reflexionar o practicar técnicas de respiración que reduzcan la ansiedad y fortalezcan la resiliencia emocional. La consistencia en el horario de sueño también mejora la calidad del descanso, lo que a su vez incrementa la concentración, la memoria y la capacidad de tomar decisiones. La mente que se despierta con calma y claridad es mejor equipada para enfrentar desafíos, resolver problemas y mantener un enfoque positivo frente a las dificultades. Este equilibrio entre cuerpo y mente crea una sensación de control y bienestar que se refleja en todas las áreas de la vida, desde el trabajo hasta las relaciones personales.
Otro aspecto crucial de levantarse temprano es que permite aprovechar la luz natural de la mañana, lo cual tiene efectos beneficiosos sobre el humor y los ritmos biológicos. La exposición a la luz solar ayuda a regular la producción de melatonina y serotonina, hormonas que influyen en el sueño, la felicidad y la energía. Comenzar el día con luz natural contribuye a un ciclo circadiano saludable, mejora la calidad del sueño nocturno y potencia la vitalidad durante el día. Incluso unos pocos minutos de exposición al sol matutino pueden marcar una diferencia notable en cómo te sientes psique y mentalmente. Mantener este hábito a largo plazo refuerza la disciplina personal y genera un efecto dominante en la vida diaria. Cada mañana que te levantas temprano y cuidas de salud, estás construyendo un cuerpo más fuerte y una mente más clara, lo que te permite render el máximo y disfrutar de la vida con plenitud. Este ritual matutino se convierte en un acto de autocuidado consciente, en el que cada decisión, desde la hora en que te levantas hasta las acciones que realizas en esas primeras horas, contribuye a tu bienestar integral. Despertar temprano no solo significa tener más tiempo, sino también aprovecharlo para fortalecer tu salud, energizar tu mente y sentar las bases de una vida equilibrada y plena. Desarrollar disciplina y fuerza de voluntad es uno de los beneficios más profundos y duraderos de despertar temprano. La disciplina no surge de manera espontánea, se construye a través de hábitos consistentes y repetidos que requieren esfuerzo consciente. Cada mañana en la que decides levantarte antes de que suene el mundo exterior, estás ejercitando tu fuerza de voluntad y reformando tu capacidad para tomar decisiones deliberadas, incluso cuando la comodidad o la pereza te invitan a quedarte en la cama. Este pequeño acto, aparentemente simple, tiene un efecto acumulativo poderoso, cada día que logras levantarte temprano fortaleces tu carácter, tu determinación y tu confianza en ti mismo, estableciendo un patrón que influye en todas las áreas de tu vida. La disciplina que se desarrolla al despertar temprano no se limita a la acción de levantarse, sino que se extiende a todos los aspectos de la jornada. Una persona que ha entrenado su fuerza de voluntad para comenzar el día con propósito es más capaz de manejar otras decisiones difíciles a lo largo del día. Puede resistir la procrastinación, cumplir con sus compromisos y mantenerse enfocado en sus objetivos a largo plazo. Este tipo de disciplina es como un músculo que se fortalece con cada repetición, cuanto más consistentemente practicas el hábito de madrugar, más fácil se vuelve mantener el control sobre otras áreas de tu vida, desde la alimentación y el ejercicio hasta el manejo del tiempo y la productividad en el trabajo. La fuerza de voluntad se convierte en un recurso confiable que te permite enfrentar desafíos, superar tentaciones y mantener la coherencia con tus metas. Despertar temprano también enseña la importancia de la constancia y la paciencia. La transformación personal y profesional rara vez ocurre de manera inmediata, requiere esfuerzo diario y sostenido. Cada amanecer que te levantas a tiempo es un recordatorio de que el éxito no depende de momentos extraordinarios, sino de hábitos ordinarios ejecutados con constancia. Esta práctica diaria fortalece tu capacidad de perseverar frente a la adversidad, porque desarrollas una mentalidad de acción y responsabilidad, comprendes que el control de tu día comienza contigo y que cada elección consciente cuenta. Con el tiempo, esta disciplina matutina se refleja en una mayor productividad, mejores resultados y un sentido de logro constante que alimenta la confianza en tus habilidades y decisiones. La fuerza de voluntad acquirida al levantarse temprano también impacta tu resiliencia emocional. La vida cotidiana está llena de imprevistos, obstáculos y momentos de estrés, y quienes han cultivado la disciplina matutina desarrollan una mayor capacidad para mantener la calma y la claridad frente al presente. Cuando comienzas el día con un acto deliberado de autodominio, envías un mensaje a tu mente y tu cuerpo, eres quien controla tu tiempo y tus acciones, no las circunstancias externas. Esta mentalidad fortalece la autoestima y la seguridad personal, porque sabes que puedes depender de ti mismo para cumplir con tus compromisos y manejar situaciones difíciles. Además, despertar temprano y ejercer disciplina personal establece un ejemplo poderoso para los demás. La constancia y la fuerza de voluntad que demuestras inspiran a quienes te rodean, ya sea en el trabajo, en la familia o entre amigos. Te conviertes en un modelo de responsabilidad, organización y determinación, mostrando que el éxito no es cuestión de suerte, sino de hábitos y decisiones conscientes. La disciplina que se construye con este hábito no es solo personal, sino que también tiene un efecto multiplicador en tu entorno, creando una cultura de enfoque, perseverancia y excelencia. En última instancia, levantarse temprano es mucho más que un acto físico, es una declaración de tu compromiso contigo mismo y con tus objetivos. Cada día que eliges madrugar, fortaleces tu disciplina, tu fuerza de voluntad y tu capacidad de liderar tu vida con intención.
Esta se cool poder de molder tu destino comienza con decisions piquis puro significativas, la constancia diaria es la clave para transformar tus aspirations and resultados tangibles y duraderos. Comenzar el de constituir positividad es un efecto poderoso y transformador de despertar temprano. La manera en que iniciamos nuestras mañanas tiene un impacto directo en cómo percibimos y enfrentamos el resto de la jornada. Cuando madrugas, te das la oportunidad de empezar con intención, claridad y una mentalidad positiva, en lugar de reaccionar ante las urgencias y las distracciones que suelen acumularse a lo largo del día. Al disponer de un espacio para organizar tus pensamientos, establecer tus prioridades y visualizar tus objetivos, creas un impulso inicial que condiciona toda tu experiencia diaria. Esta ventaja temprana no es simplemente sobre aprovechar más tiempo, se trata de preparar tu mente y tu espíritu para enfrentar los desafíos con energía, entusiasmo y enfoque. Empezar la mañana con seda significa tomar control de tu estado emocional antes de que el mundo externo comience a influir en ti. Al levantar temprano, puedes dedicar tiempo a actividades que nutren tu bienestar, como meditar, leer, hacer ejercicio o escribir tus metas y afirmaciones. Cada uno de estos actos tiene un efecto acumulativo que genera confianza, motivación y claridad. Cuando inicias el día de esta manera, reduces la probabilidad de reaccionar impulsivamente en situaciones difíciles, y aumentas tu capacidad para tomar decisiones conscientes. Comenzar con seda también significa establecer un ritmo positivo, cada tarea que realizas temprano, cada meta que cumples en las primeras horas, te proporciona un sentido de logro que refuerza tu motivación y prepara para mantener la productividad y la energía durante todo el día. La positividad que se cultiva en las primeras horas se refleja en todas tus interacciones y actividades. Al iniciar con calma y propósito, abordas cada situación con una actitud más optimista y constructiva, lo que mejora tus relaciones personales y profesionales. Esta mentalidad positiva no solo te ayuda a enfrentar retos, sino que también te permite ver oportunidades donde otros ven obstáculos. La forma en que comienzas te condiciona tu percepción, si te levantas con intención y enfoque, desarrollas resiliencia frente a contratiempos y conviertes los desafíos en experiencias de aprendizaje y crecimiento. Por el contrario, iniciar la mañana apresuradamente y sin planificación genera estrés, frustración y una sensación de que el día es fuera de tu control. Despertar temprano te da la ventaja de definir tu narrativa desde el principio, asegurando que cada acción y decisión surge de un lugar de claridad y determinación. Comenzar con seda también implica establecer un sentido de propósito diario. Cuando te levantas temprano, puedes visualizar tus metas, reflexionar sobre tus logros y planificar cómo avanzar en tus proyectos. Esta práctica fortalece la concentración y el enfoque, permitiendo priorizar lo que realmente importa y evitar distracciones innecesarias. Visualizar tus objetivos por la mañana no solo mejora la productividad, sino que también aumenta tu compromiso con tu desarrollo personal y profesional. Es un acto de liderazgo personal, lideras tú desde el primer momento, en lugar de permitir que las circunstancias externas dicten tu ritmo. Otro aspecto importante es el efecto multiplicador que tiene empezar con actitud y positividad. La energía y la actitud con las que comienzas tu día se reflejan en cada acción, interacción y decisión posterior. Una mañana bien gestionada crea un efecto dominó que influye en la productividad, el bienestar y la motivación. Cada pequeño logro matutino, cada momento de enfoque y cada pensamiento positivo construyen la base para una jornada plena, productiva y equilibrada. Con el tiempo, este vida transforma no solo tus días, sino tu vida entera, porque aprendes a abordar cada amanecer con intención, energía y optimismo. En última instancia, despertar temprano y comenzar el día con actitud y positividad es un acto de empoderamiento. Te da la capacidad de dirigir tu vida, de cultivar hábitos que potencian tu bienestar y de enfrentar cualquier desafío con confianza y claridad. Cada mañana se convierte en una oportunidad para tomar control, establecer intenciones claras y construir un día que refleje tus valores, metas y aspiraciones. Despertar temprano no solo te da tiempo, te da la ventaja de empezar cada jornada desde un lugar de fuerza, enfoque y motivación, asegurando que tu vida avanza con propósito y sea constante. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que el éxito no llega de la noche a la mañana, sino que se logra con constancia, convicción y acción diaria. Si este video te inspira, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal porque tu apoyo nos impulsa y nos ayuda a compartir positividad con más personas en todo el mundo. Activa la campana de notifications para no perder ninguna dosis de motivación y crecimiento personal. Hasta la próxima, mantén enfocado, fuerte y sigue persiguiendo tus sueños. Levántate, pulso positivo. Avancemos juntos.